Ndibuyile kwesi siqendu ndizawubalisela ngee-arrays. Uvile mos apha besithetha ngantoni? Besithethe ngee-arguments zakamain. But before ndithethe ngale nto funeka ndikucacisele ngalena kuqala ngee-arrays, and then after ndizakucacisela ngomain ke ngoku. So apha sawubetha ii-arrays kwisiqendu esilandelayo, ndiza kucacisela ngomain uba why kukho laa nto phaa, why benze laa nto, why la signature laa hlobo. Ndizawuthi ke apha le project ezawuthini, ezathi arrays so ndize apha ugqiba ndithi new jonga ke zintoni, andikwazi ukuthi okay array array ayo-reserved word, masiyitry. Kaloku jonga kukho kwi-programming kubakho i-reserve words. Akhona amagama esingenowasebenzisa like u-object, asikwazi usebenzisa u-object because u-object uminsha into special kuJava. Okay, mamela masithini. Nantsi type yethu ngu-int ne. So sawucreate i-array street numbers. Sawuthi esi strato sinezindlu eziyi-10. So ziqala ku-1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. So esi strato sinezindlu eziyi-10. Nantsi enye indlela yo-initialize i-array. Yazi uqala funeka uthini apha ukuze ube ne-array, funeka ufake le nto kuthiwa si-square bracket. So i-square bracket sihamba olu hlobo, uvula i-bracket, uvala i-bracket. Uyabona? So enye into endifuna ukubonisa yona, i-array ke izawuba nantoni? Array izawuba ne-length. Jonga ke mamela uthini, xa ufuna i-IDE ikuncede nge-autocomplete, kuthiwa i-autocomplete le nto ndizayisebenzisa. So wena ufuna utayipa nje ogqiba i-IDE igqibezele le nto ufuna uyitayipha. So uzathi st ogqiba uthi control space, yabo? SD control space, uthi control space. Ndilibele ukubonisa le nto kule episode iphelileyo because ndiyisebenzisile laa nto a lot and khange ndiyi-explain. So bendicela uxolo kuloo ndawo. So uthi control S ogqiba uthi street numbers, ogqiba uthi dot. Masifunde ke apha bakukho ntoni, kukho clone. Man sifuna ntoni? Sifuna nelaa nto ku-length. Length imensha ntoni? Okay, jonga ke yabona u-length yi-variable special only kwi-arrays. That variable is only available to arrays length. Mamela masithini, masprint out ke le length. So sizawuthi ne system dot out sithi dot p print sithi print line and then sithi the length is jonga saprinta i-length yale array, yabo? So le array ine-elements le ezikhele braces zisetyenziswa kwi-method, zisetyenziswa uxela ba mani le method iyaqala apha, le method iyaphela apha. Kwi-arrays imensha uba ngaba ii-contents zale arrays zilapha in between le nto, and yazi zitheni? Ziseparethwa ngekoma, aziseparethwa ngenye into. Elements ze-array ziseparate ngekoma. So le nto uyibambe by heart, ungasabi, uyifake entliziyweni, asoze uyilibale. So ndize apha ndithi run.
length is 10 yabona 1 2 3 4 must delete apha sibone uba i-length izawutshintsha na i-length ngoku kufuneka ibe ngubani i-length ngaloku kufuneka ibe ngu-9 i-length ngoku kufuneka ibe ngu-9 because sina 1 2 3 4 5 6 7 8 9 jonga ke kuba ufuna uhighlight igama ya double click kulo yabo let's say mhlawumbi ufuna ukopa normally mna ndithi double click ndithi control C ndithi apha ndithi control V okay masijonge ke le length izawuthi le length funeka ihlale funeka ibe ngu-9 ngoku ngu-9 because sine-elements ezingu-9 mamela ke masithini yabo khambe ndikubonise enye indlela ke yo-initializer ngoku saw-initializer ntoni ngoku sawucreate enye ilantuka sawucreate enye i-array apha sawucreate i-array yantoni khandincedeni mani jonga masicreate i-array ye-soft drinks jonga mna ndazithanda i-soft drink ndithanda ijuice actually mani ndingaxoki andizithanda i-soft drink but yazi ntoni masibethe soft drinks man masibethe nge-juices so sathi juice ne open bracket close bracket sithi equal sivule eza brackets zethu jonga ke ndithanda ifavorite yami yi-mango and orange and then baku Friday ndipreferisha i-cranberry and njenjonga Sunday jonga xa ndipeyile jonga ndipreferisha i-jikoka yazi ijuice ekuthiwa ijikoka okay andaxoka khona umntu apha okay sibe ne-cranberry sibe ne-mango sibe ne-orange yabo jonga kuyabona masuba kubethwa bapha ndiyibhoxele mani apha yabona ndiyibhoxele jonga ke ndiyibhoxele apha yazi ke sometimes uyakwazi ubhoxa kwenye indawo but i-era ingaripotwa kakuhle masijonge apha le nto izawuthini multiple markers ajonga yabona inxilile le nto yazi inxiliswa yinto inxiliswa yile ndawo because ndiyibhoxe apha yabona i-right ngoku so funeka ube na-1 apha left so it's either uyibeka apha okanye uyibeke apha yabona so uyibeka apha enye indawo unoyibeka kuyo unakuyibeka apha yabona enye indawo so unakuyibeka just as long as kukho 1 unakuyibeka apha yabona jonga ke mna ndizawuthini ne jonga yabona apha ku-main ibekwa phi ibekwa apha so that's why sometimes abona ndiyibeka pha sometimes ndiyibeke apha but ungawari as long as uyibeke apha okanye uyibeke apha okanye uyibeke apha so uyibeka in 3 places yabona uyibeka pha uyibeke apha uyibeke nalipha but kaloku funeka ukhumbule akwazi uyibeka kathathu because i-computer program yakho izawubhayiza and afuna uyibhayizisa ilantuka yakho jonga ke masithini sathi ngoku i-length of juice array is so nantsi length of juice array ogqiba apha sithi mamela mana sifuneke sithini ikhona enye into apha efuneke siyi-adoptile le nto funeke siyithathe siyenze ilantuka i-culture yethu ye-programming yabo jonga juice yabona zii-juices ezi it's not juice so we're supposed to have juices here one juice but many juices I wonder is there such a thing as juices ingaqandi ndiyahloma kalapha ndithethe i-English engekhoyo but anyways yayifumana ipoint kodwa ne mamela ke so sibe neza lantuka sibe neza khame saphinda ndirane le nto and then sayithatha i-tutorial yethu sihlabele emgama mamela ke ne nantsi length yabona length is 9 phana ne le yesibini ithi the length of juices is so yabona sine igama lale array ngu-juices le type yale array it's of type string ndibona ntoni by array ndibona ngale nto ine-elements ezingaphi 1 2
3 jonga masithini masiziprinta manezi elements sibone uba zikhipha boma-what apha sizaziprinta ngantoni nge-for loop ne so sizawuthini sizawuthi for sorry sathi int I u-I kaloku umele ntoni umele index sithi bani sithi 0 jonga ngoku siyaqala ubala ku-0 ngoku like computer scientists yabo asikwazi vele sibale nje ngoku ingathi singabantu base-high school okanye first year students ngoku jonga sizi-computer sifuneka siqale ku-0 ubala siyenze like a pro yasigqiba sithini apha sithi I is less than juices dot length kaloku ii-arrays nazo ziqala ku-0 ubala that's why ngoku funeka sicinga ngolu hlobo yasigqiba sithini sithi I increment jonga abantu kuza kwenzeka ntoni uba siyishare out le ndawo singayifaki iprogram izawurana but izawurana forever and ever and ever I mean until Jesus Christ abuye back yazi why because funeka siyi-increment apha kwenzela le condition kwenzela lo I abemkhulu agqithe le length la length izawuba ngu-3 igqiba istop iprogram kanti if bangaba asinayo le nto that means lo I uzawuhlala ngu-0 so le nto izawulupa kokoko icollapse ikhompyutha yakho inkonke ichoke boom xa ku-Windows kuvele blue screen of death boom so ke ngoku sinale loop ke ngoku so le loop lena sifuna uvisitha zonke ezi elements zale array so lena yi-element lena yi-element nalena yi-element so sizawuthi ke ngoku juices sibekela index yethu uyi-access olu hlobo ilantuka xa ufuna ke ngoku ufumana le element izawuba ngubani you guessed right ngu-0 element 1 element 2 so sizawuthi ke ngoku system dot out sizaziprinta ke elements zethu sithi print line ne ogqiba sithi ke ngoku element I is S jonga sizabetha asizobetha uprint line apha ndidikwe ngoprint line kunini simsebenzisa sizabetha uprint f ke usuka kubani usuka ngoku uyagraduate ngoku uyagraduate you being a pro now so siza kuthatha sekufake ke ngoku programming deep so print f usuka bani usuka ku-C++ ujava umfumane ku-C++ u-C++ umfumane ku-C so jonga uprintf uhamba njani ke ngoku so uprintf uthini uprintf uthi okay jonga sinayo le token nantsi token yethu yoqala it's an what it's an I it's an integer nantsi integer yethu so sifuna uthini sifuna uthi element number is nantsi enye token abona ku-juices sifaka index ke ngoku index 0 nanku mos index 1 nanku index 2 nanku yabo jonga ke masirane sincokole ngale nto rhorho and then ubonile kwenzeka ntoni senze ntoni ngoku siyiphulile le nto mani sibhoxa apha mani ufuna ubethwa Phumlani nethi ayi kaloku funeka ibe ngudi lona for decimal jonga manditry think funeka ibe ngudi for decimal jonga idlozi lipopile dlozi lam hayi iranile kakuhle qha ndifuna ufaka ke ngoku i-new line character apha so uyabona apha kwenzeka ntoni kuthathwa lena ifakwe apha kuthathwe le value izofakwa apha so masiphinde sirane yabona element 0 u-I xa ingu-0 so sawuthatha lo I ngu-0 sawuthatha lo I samthatha simfake phaa le nto lena si-indexa i-element i-element ngokwenza le nto sathatha lo I simfake phaa u-0 ngubani u-0 apha u-0 ngumango so that's why kuthiwa 0 equals to mango orange ogqiba siphinde ne
si-incremente la I ibe ngu-1, sifake phaa u-1, ngu-1 apha ne, nangu-1 ke nguyapopa phaa, ugqiba sithathe la 1 sizomfaka phana kulaa index, kwi-result ebani sifumane u-cranberry. Ogqiba siphinde sithathe si-incremente la I ke ngokusuka from 0 to 1 ngoku uya kuba ku-2 kweyogqibela. I-length ngubani? Ngu-3. Yakhumbula i-length ngu-3, 1 2 3, 3 elements, i-length ngu-3, but u-I funeka abebani? Abe less than i-length, because uba u-I is greater or equal to length sizawufumana i-error, sizawuaccessa element engekhoyo, yabona? Array index out of bounds exception. Jonga ke, ndiyazi bendicela uthini, bendicela udlale apha, and then xa ufumana le error, yazi le error imensha ntoni? Imensha le error, and sometimes funeka utraye ubreaker, utraye ubheyikhe, utshintshe inamba nje phaa urana, kho mntu uza kubetha. Utshintshe nje inamba phaa, utshintshe inamba uyirayine uba mayibhreyikhe, and then ujonge xa ibreyikhile, and then ufunde phana, and then uthathe. Xa ujonge kokweni mos ngoku akho mntu uza kunceda, akho mntu unothini, uthathe le nto uye kuGoogle okwenye nakweyiphi na i-search engine, uye kuYahoo, uthathe laa nto uyipeyiste phana, and then ufunde apha ba Stack Overflow ke ndayithanda le ndawo. Ku-Stack Overflow baza kuexplainela zonke ii-errors zakho, zonke ii-errors ezininzi nee-errors ezibalulekileyo ziyafumaneka phaa ku-Stack Overflow. Uba uzawuxelelwa phaa, okay, hayi le error lena imenisha uba wenze into lohlobo nohlobo 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 nohlobo, meaning uba awuyisebenzisi kakuhle ilanguage. Andiyazi ngingafuna ulowuda le nto. Internet yam is-slow, yabo? So uzawufika apha ufunde ke, and then apha, but le site ke ikwi-English, so that's why funeke i-English skills zakho zibalulekileyo, because most ye-information kwi-internet ilantukile, ikwi-English, ibekwe nge-English. Okay, mandingathi most, I'm not sure about the stats sam, so ungandikoti uthiwa ubhuti Phumlani uthe most ye-internet information ikwi-English, ungandikoti, uzandibulalisa. Okay, mamela ke, masenze ngoku masenze into interesting ke ngoku, but uyabona ke ngoku, uyabona uba xa ufuna u-access i-element ufaka, uyenza olu hlobo, ufake i, xa ufuna udefina ufaka laa nto, and then udefine olu hlobo, nantsi enye indlela odefina. Jonga abantu, masidefine ngenye indlela ngoku. Sawudefine ntoni? Sathi imoto, andithi imoto mani, masithini, masithi numbers, nantsi, wait, let's see. Sisebenzisa numbers sasisebenzisa njani? Le nto numbers, masithi book page, magazine page. Yakhumbula mos i-camel casing, ne? Yakhumbula i-camel casing, sisebenzisa i-camel casing apha. If bangaba u-understand ithetha ngantoni, ubuyele, ikhona ividiyo ethetha nge-camel casing. Ugqibezele, ungawari noba u-understand, ugqibezele uphinde uzayipick up i-camel casing, because besiyenzile kweziqendu ezidlulileyo, besiyenzile i-camel casing. Mamela ke sizawuthini, sizawuthi apha new, and then sithi int, and then integer zethu sifuna zibe ngaphi? Zibe yi-7, zibe yi-7. Jonga ke, integer zethu ziyi-7, 1 2, oh lord, let me not do that. So ngosiyazi-initialize it, instead of uba si-initialize olu hlobo, yabo, ikhona enye indlela, ukubonisa nje enye indlela ngoku yo-initialize ii-array zakho. Sithi 0 1 2 ndithi 3 ndithi 4 ndithi 5 ndithi 6, 0 to 6 yi-7,
initializer to 88, then sila element initializer to that. Jonga ke bengicela. Okay, sawuthini ke ngoku sizawufaka iloop yethu again apha. Okay, nansi iloop yethu. Sizawutshintsha lena. Tshintshe lena, and then apha sizawuthi element that equals to D, and kaloku zii-numbers ezi, yabona i-magazine page, page bani, page 33, page 66, page bani. Ikhona ipage negative kwi-magazine? Sophamba napho Phumlani, susa loo nto leyo. Azange ngibekho ipage negative kwi-magazine. So ngosidila nantoni? Sina 7 magazine pages, masibale 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, ne? So sina 7, and then apha sizawuprinta i-elements nee-values zazo. Okay, masize apha ngoku si-interested kule ndawo, ne? Jonga kuyabona kuhamba njani. Yabona u-0 ngubani? U-0 ngu-33. Yabona u-6 nguba? 6 ngu-88. Yabona u-3 nguba? U-3 ngu-33. So apha into enzekayo sisebenzisa le index, siqala from kwi-array siqala ku-0 ubala, sebenzisa la index, sizi-index ezi-array zethu. Apha siyazi-index gqiba si-asayine, yabona? Si-asayine le value to kula position, si-asayine le value to kule position, si-asayine kule value to kule position, yabo? And then apha siyazi-index ke ngoku, siyazi-reader apha ugqiba siziprinte using uprint f. Bangum-understand uprint f uvele uklike apha. So nansi format, nazi i-objects funeka zifakwe phaa. Sina ngaphi? 1, 2. Sina 2 of type ba, of type D, decimal, nalena i-decimal. Okay, I think that's about it kwi-arrays. So normally ke i-arrays uzaziprocess olu hlobo, uzawuba ne-loop, uzazicreate phaa, mhlawumbi ungazicreate olu hlobo, uzicreate olu hlobo, mhlawumbi ube ne-arrays ezi-strings, yabo? Ube ne-arrays ezi-strings, but it depend uba uyithanda njani. And then yeah, and then uziprint up. Jonga sesigqibile ke arrays, jonga kwisiqendu esilandelayo ndizawuthetha ngale nto. Qha bengingakwazi uthetha ngale nto because funeka ndithethe nge-arrays, ndithethe ngale way. And then jonga ke ngoku sizawubetha ithayithayi elintswembi ke ngoku. Uzambu-understanda ke ngoku main fully ba except because explain le nto ba i-public, mention uba available kumntu wonke, lena i-static, mention uba i-context yayo i-static, void ayi-return into, main sizawu-explain laa ndawo. Ndiyabulela, bawu-understand, ungawari, uphindele episode okanye buya nqana uphinda uyigqiba i-DVD, uphinde uyiphinde yonke uyiqale ekuqaleni. And jonge xa uyenzayo kaloku i-DVD afunekanga uyenze uphumle, funeka uyenze ungaphumli everyday, ubuye uyenze everyday ungaphumli. The weekend uyenze ude uyigqibe. Xa besithi kokweni bafuna ulaa nto ukuyibukela apha etivini i-DVD, xa kokweni bafuna ubukela i-Days of Our Lives, unisendele imessage, unisendele inamba yabo ndizabafowunela. Uye kwimessage yethu phaa kulaa nto ubhale phaa apha endlini abafundi ndenze le DVD, bafune mnenze bafowunele ndibaxelele iindaba zabo. Ndiyabulela, thanks, cheers, bye.